O stomach. crimes, yeah, same thing. So it's an O positive thing. Okay, girls, sit down. At least you all talk. Now it's time for us to talk. Mike. So mic इधर सब इनके mic. I think you need to come. What's happening? Okay. How's Rosie's wedding? Aina. One man down, no one bites the dust. Okay. So this is Academy, and I'm grateful to Siddharth and Jacqueline for removing time and coming. And if there's any kind of questions you want to ask, anybody wants to know anything, I would be more happy that the girls answer the question to you, whatever you guys have to ask. And if it's too complicated, then we will answer. Anybody wants to But ask? only relating to this academy. Thank you. Sorry? Okay. Well, I feel very good, but we'll only speak about this academy and nothing about my movie. Tell me. आज इनका ग्रेजुएशन डे है, आज इनको इनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। एक लड़की का मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि इनके अंदर जब कॉन्फिडेंस आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज के ज़माने में मैं तो यही चाहता था कि लड़कियाँ कभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इनको कभी ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज इट शुड बी अ कंट्री वेयर गर्ल्स कैन वॉक अराउंड फ्री, बट देर आर सम फ्यू एलिमेंट्स, सम पीपल जिनकी वजह से आज इनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एंड इट्स एक्चुअली अ लिटिल बिट ऑफ शेम, बट इट्स एन एसेंशियल थिंग। There were a few girls who wanted to say something about their experience. Is there anybody who wants to talk about their experience? Come. You want to say something? Come, yes. You can come ahead. Come ahead. How long do they train for? Speak a little bit louder. They cannot hear you. It's a month of training. Saturday, Sunday, or every Saturday, Sunday, come and train for an hour. माता माइक कैसा सगड़ा पे इकडे कैसा सगड़ा? सारे माइक कैसे करें? Is that one of us? This one? No, Is that ours? this is some news channel. There's no arm. Is this the one? Yeah. We don't have a mic. इनमें सारे माइक आप ही के हैं? She started. Yeah, who? Just tap all these Wait. speakers will get talked to. Now all the TV जरा जोर की बोलिए। Now they asas bola, no problem. Good afternoon, everybody. I'm very much thankful to Akshay sir and Aditya sir. What do you do? What's your name? I'm advocate Kurti Khambar, doing practice on criminal side. Therefore, I wanted to talk something about it. Of course, today I'm in this attire. Everybody is looking at me while I'm like such. But let me inform all of you that Akshay sir has got from University of Windsor, Doctorate of Law. So, in that way, he is from my profession. Apart from that, Mr. Aditya Thackeray, in 2007, wrote one poem books, 8 poems he wrote, that is thoughts of my thoughts in white and black. So, in our court, we have to compulsory wear white and black. So, in that way, we are connected, 3 of us. My experience is when I was giving my exam for
very much. Any questions anybody have? Well, I don't know about whether they are doing much. I'm sure they're doing it as much as possible. And let me put it this way, this is also given by the government only. It's thanks to Aditya Thackeray that we have a place to start teaching martial art, start teaching self-defense to women. And also he's given us a lot of places in Thana and other places. So this is help from government only. ह्याचं आपण नाही ना, ह्याचं आपण आता ठाण्यात सुरू करतोय. तुम्ही ऐकलं असेल नवसारीत पण चालू केलेलं आहे, सुरतमध्ये आपण लवकरच सुरू करतोय. पण मुंबई, ठाणे, मला नाशिकमध्ये, पुण्यात, संभाजीनगर असेल इतर शहरात हे न्यायचं आहे. दक्षिण मुंबईत मला एक सेंटर ह्याचं चालू करायचं आहे, कारण येणं जाणं इथे कधी कधी लांबून येणं पडतं. अर्थात अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचं तुम्ही बघाल बाजूला मेट्रो स्टेशन आहे, रेल्वे स्टेशन आहे, त्यामुळे सोयीचं झालेलं आहे. पण हे जेवढं आम्ही जास्ती मुलींपर्यंत नेऊ, मुली आमच्याकडे येण्यापेक्षा आम्ही हे सेंटर त्यांच्यापर्यंत नेऊ, तेवढं मला वाटतं त्याच्यात आनंद आहे. अर्थात जसं अक्षयजींनी सांगितलं तसंच ह्याच्यात एक गर्वाची पण गोष्ट आहे की आम्ही हे ट्रेनिंग सेंटर चालू केलेलं आहे. पण तेवढी लाजही वाटते की असं सेंटरची गरज आपल्या देशात लागते. तर ह्या गोष्टीला आम्ही पुढे नेण्याचा अर्थात एक प्रयत्न आहे. परत आम्ही एक स्टेट गव्हर्नमेंटला विचारणार आहे की जे काही PT क्लासेस असतात फिजिकल ट्रेनिंगचे, त्याच्यात किमान 1 तास आठवड्यातून सेल्फ डिफेन्ससाठी आपण एक वापरलं पाहिजे. तर मला वाटतं हे खूप गरजेचं आहे. वा, मला तर खूप चांगलं वाटतं की आम्ही दे आर गेटिंग दॅट कॉन्फिडन्स अँड दॅट इज एनकरेजिंग लॉट ऑफ पीपल टू स्टार्ट मोर अँड मोर क्लासेस. लाइक लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस जेंटलमैन. सर, आइए स्टेज पे आइए प्लीज. ही इज an MLA from the Mule. Get him on the dance. He came to know about these classes. आइए ऊपर आइए प्लीज. पियुष भाई देसाई has come to know आपल्या क्लासेस इकडे चालतात मुंबईमध्ये. हे नवसारीचे MLA आणि आनंदीबेन पटेल यांचा मेसेज घेऊन आपल्याकडे आले. जागा बघायला फक्त योगायोग आज अक्षय सर आणि आदित्य सर पण भेटले. हे फक्त जागा बघायला आले होते आणि ह्यांनी आम्हाला कमिट केलंय की गुजरातमध्ये ठेर ठिकाण असा सेम हा जो प्रयास आदित्य सरांनी आणि अक्षय सरांनी मुंबईमध्ये चालू केलाय ते गुजरातमध्ये घेऊन जाणार. Jacqueline, what do you think about women's self-defense? So I honestly am so glad, first of all, that you're doing this, and that also the media is helping us create awareness for this, because it is something that is definitely growing a lot of attention, and I think you guys can all agree that you're so happy that there's a place that you can come to. I myself know nothing about self-defense, which is why this is really inspiring me that you guys have come here and you've taken the initiative to protect yourselves and become stronger. And I think, like you had said, it's about confidence. I think because we aren't aware of our physical ability, we're not very confident about how to approach situations, and that can of course only come through strength and learning the art and the techniques of self-defense. So I'm really great. I'm so glad that you guys have inspired more girls to come here and learn, and I myself will be one of them. Sometimes, yeah, there are situations. It's just that people get rowdy, people get excited, and then people, I think, in certain situations aren't really thinking, So unfortunately, we're in a place where that is always occurring to us, and I mean, yeah, I actually have one bodyguard, so I don't really have many, but. My dad is also there. Where is he? Oh, there he is. You got family and friends. जी आज सिर्फ इस एकेडमी के बारे में बात करेंगे क्योंकि कल जैसे उद्धव जी ने कहा है कि इररिलेवेंट न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करना कोई ज़रूरी नहीं है. आज नुसतं अकॅडमीवर बोलणार आहे मी. तुम्ही
अच्छा वो, लेकिन उसके बारे में मैंने सिर्फ सुबह पढ़ा है, मुझे अभी तक पता नहीं कि अभी हो रही है कि नहीं हो रही है फिल्म। जी मैं अभी राय नहीं दे सकता क्योंकि मैंने पूरी जो न्यूज़ है वो डिटेल से पढ़ी नहीं, मुझे पता नहीं उसकी डिटेल्स क्या है। बिल्कुल अगर कोई फिल्म बने तो उस लेवल की, उस स्टैचर की हो, ये तो मेरी ख्वाहिश है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तक मुझे उसकी डिटेल्स पता नहीं, तो मैं उस पर कोई बयान नहीं दे पाऊँगा। पण खरं म्हणजे हे सगळं स्क्रिप्ट झाल्यानंतर पूर्ण जे एकदा स्टोरी लाईन बनल्यानंतरच कळेल की नक्की ते काय बनतं त्याच्यात. कारण त्यांची बायोपिक जर तुम्ही बघाल तर सगळीकडे जिथे जिथे कामं झालेली आहेत, जे लोकांना मदत झाली ही त्यांची खरी बायोपिक आहेच. नहीं ये तो सब बाद में की बात है, मुझे नहीं लगता कि अब भी इसमें कुछ गौर करने की बात है. अभी तो कोई फिक्र की बात नहीं. राइट. So essentially asking me who from Bollywood should also play my grandfather. No, I don't only look at him as a leader but my grandfather, so that I don't know, I need to look at. I do not want to put the movie into any issues with me suggesting any actor right now. I give my input directly. Don't worry. I give my input directly. What? मेरे बोलने से क्या हो? कॉल तो इनको लेना है, मैंने थोड़ी लेना है. Then I think it's a very serious issue and it's something to, yeah. No, it's a very serious issue. Of course, the biopic will also be a very important thing. It'll be also a very emotional issue for a lot of people, as you know, and therefore all these things cannot be said without thinking twice or much more than twice. So you need to deliberate over that and then speak about it. I wouldn't like to comment on that right now. Sorry? Well, maybe just... Yes, sorry. We're all happy about the film, but today we're here to support Akshay sir. Obviously, हम लोग काफी excited है picture के बारे में. पर आज जो program है, I think it's highly commendable. It's more important than the film. They're promoting something which is required, and sir wants to speak. मेरा मन कर रहा है आपको बुलाने का. मैं बोला था उनकी टी-शर्ट पहनने की सब कैप पहने थे. Have some brains in asking some questions. क्या पहनने की है? He's nodding off. हाँ सर. Bollywood. Would you ask me? You're asking him now? She's asking me if I would come into Bollywood to act. Oh, I think he has a very good career in politics and things which he's doing. Just for instance, he's doing such a good job for all of us here, for the women especially. Why would you want to drag him in Bollywood? You know, we need people like him. Sorry? But yes, but he's doing such good job as being in politics or doing it such a nice way. Why would you want him to change, my darling? I think I'm better off behind the camera and also taking my friends along for greater causes like this. So it's good that we cooperate on such issues and take it ahead. Sorry? No, I'm happy as I am. शायद ये क्वेश्चन आप होम मिनिस्ट्री से पूछे तो अच्छा होगा. मुझे नहीं लगता मैंने इस पर कोई बयान देना चाहिए. मैं इस पर कुछ बयान नहीं दूंगा. हम तो जिन्हें थ्रेट है उनको तो ट्रेन कर रहे हैं. देखिए ये आज इन लोगों का दिन है. Any questions to them? They should share stories. Yes, you guys. नाही एक मिनटं, तुम्ही जर ह्यांच्याबद्दल प्रश्न विचारले नाहीत ना, हे ऑलरेडी ट्रेंड आहे, तुम्हाला बाजूला घेतील नंतर. Well, thank you very much. Hey, last question please. Last question. But they are Last.
Sorry? Last question. Again, see, as I said, आज इनका दिन है. आज हम इनके प्रोग्राम की बात करने आए हैं. Yeah, It's come not on, a guys. interview. I think they will demonstrate something what they've learned, and you should. And I'm very excited to be here today and see their confidence. Yeah, let's see what you guys have to say. Come on. It's our tragedy day and it's a very good day. Please don't spoil him just talking about politics, Bollywood, because you can talk about them later on also. Yeah. This is confidence. Yeah, exactly. This is confidence. This is what they've learned. Questions about us and we are also getting special. Correct. आप अभी पूछो तो. वेल बहुत मज़ा आया आज देख के कि दे टोल्ड अस देयर स्टोरीज कि कैसे जब एक सिचुएशन में होते हैं जहाँ उनको डर लगता है वहाँ पे अब इनको इस वर्कशॉप के बाद कॉन्फिडेंस मिलता है. मैंने सबके पास देखा एक चाबी है और एक विसल है, तो जब हाथ मिलाओ तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप एक कैसे चाबी को वेपन यूज़ कर सकते हैं और सीटी अगर आप चिल्ला नहीं सकते. So these are very practical and small tricks that you can use that they feel safe in Mumbai, and I think it's commendable that both of them are initiating this, and as you can see how excited and confident they are today. So hopefully ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ ट्रेनिंग करेंगी और लड़के डरेंगे अब उल्टा हो जाएगा कुछ सालों में. तो yeah, it's a great endeavor and hats off to them. 3000 बोलिए अपन ट्रेन के लिए. 3000 so far. मैंने कोई टिप्स लिए ना, मैं भी अपनी चाबी लेके ऐसे घूम रहा हूँ मैं. Can you guys give me some self-defense tips? Anything? Because Who wants to talk about self-defense? any Yeah, any tips? We need to tell them. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे more than 3000 girls have been trained. ह्याच्यात मेन मोटिव्ह जो समोरून अटॅक करतो त्याला तिथे मारून पाडणं नाही, पण मारून एस्केप करणं हे सगळ्यात खूप महत्त्वाचं आहे. तर आपण इथे फाईट नाही करत आहे, सेल्फ डिफेन्स अँड रन अवे. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून ह्याच्यामुळे एक महत्त्वाचं मोटिव्ह असं आहे की कुठचीही मुलगी न घाबरता कुठेही जाऊ शकते. आणि जसं तुम्ही बघता या सगळ्या स्वतःचे कपडे घालून येतात, त्या कपड्यांमध्ये इट्स नॉट नेसेसरी टू फाईट इन कराटे क्लोथ्स, not necessary to defend yourself in karate clothes. Whatever you're wearing, wherever you are, at whatever time, no girl should be afraid to roam around the streets. That's the motive behind this. One photo with the instructors. Okay, thank you. Thank you. Please don't be on the first. Yeah, because we are That's another good message. Off the camera. Off the mic. Acha. Oh, we will cover that. You should sit only. You should sit, yeah. Come. Better. You guys finished? Hey, only bajo. Get some rest. Some vitamin C. She's neon bell. Gigi bhai. Thank you. Sir, how दिखाऊंगा? अभी वो पहले का शाम